Wuishan in Nanping City, East China's Fujian province, is famous for its rock tea, a unique oolong variety. Born in Wuishan, Yuanzhou grew up in a family of tea lovers and started tea making at the age of 16. After a decade of learning, Yuan is now the chief tea maker of a local tea purveyor. He is working hard to revitalize the traditional tea making techniques. 2012年开始学做茶，头尾是11年。岩茶这方面的工艺制作就是要自我的提升，然后我们进一步要认真的对待每一个青叶。目前最好的话是用这个篓，尽可能装少量的茶青，尽快的运回厂里加工。一个成本比较高，一个这个量比较少。对，因为我们要保证这个茶叶的品质稳定，然后这个高品质这个岩茶必须要这样做。即使成本花的比较高，但是我们也要一直要这样坚持。From green leaves to tea, roasting is a must process, which Yuan also adheres to the traditional way. 我们一直在坚持这个烫焙，烫焙是损伤这个人力物力，还有一个成本非常高。正常我们一天一个焙种只能焙8斤茶，用现在流行的烘干机焙茶的话，我们会效率大大提高。当我们为了茶叶的品质稳定，我们一定坚持用烫焙。While following the traditional steps of tea making, Yuan is also seeking innovation. 我们要在这个工艺上加以深思熟虑的挖掘，然后创新，然后跟老一辈制茶人的探索学习，理论和实践相结合，然后让一杯好茶走进亿万中国家庭。